안녕하세요. 안병규입니다. 계속해서 NZ English 시간이지만 NZ English만이 아니라 호주와 영국 영어도 배울 수 있는 좋은 시간을 가져보죠. 갑니다. Yeah, so I guess if you're taking the excessively long routes, I guess you're taking the excessively long route. 이렇게 얘기하는데 What do you call it when you take an excessively long route? 라고 지금 적혀 있죠, 다. 네, 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 직선으로 가가지고 예를 들어서 이제 인천서부터 서울까지 오는데 빨리 올 수 있는 길을 놔두고 딴 데로 돌아오는 거, 삥삥 돌아오는 거 있잖아요, 그죠? Take an excessively long route는 이렇게 괜히 쓸데없이 딴 데를 돌아오는 것을 뭐라고 부르느냐? 그랬을 때 쓰는 표현. somewhere, I would say to take the scenic route. I would say to take the scenic route. 갖고 우리가 뭔가를 구경할 수 있는 곳을 돌려서 이렇게 그러니까 예를 들어서 우리 지금 집에 오는 데 있어서 공항에서 여기까지 바로 오는 도시를 통과하는 길이 있겠지만 사실 도시는 통과해봤자 뭐 이렇게 볼 게 없거든요. 도시는 다 똑같고 여기는 시골 동네라서 특히나 볼 게 없어요. 그러니까 일부러 해변가를 통해서 이렇게 좋은 경관을 보여주면서 돌아오는 거 그런 거 관광지 뭐 이렇게 관광지까지는 아닌데 어쨌든 경치 좋은 것을 보여주는 것을 take the scenic route라고 한대요. Taking the scenic route. Taking the scenic route. Yeah, I don't know if that's slang or not, I don't know if that's slang or not. 그것이 슬랭인지 아닌지는 모르겠지만 but that's what we would say. We're That's what we would say. 호주에서는 taking the scenic route. take a scenic route라고 한다. To take a tiki tour. To take a ticket tour라고 한대요. 저는 깜짝깜짝 놀라요. 제가 뉴질랜드에서 살고 있지만 이런 용어를 이런 걸 갖다가 배우진 못하거든요. 아, take a ticket tour라고 하는구나. A tiki tour. I love that. I love that. 저도요. 티켓 투어 재밌죠? A tiki tour. Amazing. No, we're with Australia on this one. We're with Australia with this one. We are with. 비동사 다음에 with 해갖고 함께 한다. Australia랑 같이 한대요. We say to take the scenic route as We say to take the scenic route. well. On to the next. On to the next. 하고 다음 거로 넘어갑니다. 오늘은 다음 것까지. Okay, this one is clearly bushwalking. Okay. This one is clearly bushwalking이라고 한다. bush를 갖다 이렇게 숲속을 얘기를 하는 거고요. 숲속을 걷는 거, 산책하는 거, walking. The bush in Australian The bush in Australian, 호주 사람들에게 bush란 slang or Australian English slang or Australian English라고도 할 수 있고요. is anywhere that is effectively forested, where Is anywhere anywhere that is effectively forested. that is effectively forest wood. 그렇죠. 이렇게 그러니까 숲속이고 forest고 wood가 많은 So 거예요. anywhere that is effectively forested, where there's Forested, F-O-R-E-S-T-D, that is effectively forested, where there's vegetation where there's vegetation, 이렇게 숲이 많고 풀이 많고. and you're away from civilization. You're away from civilization. 도시랑 떨어져 있는 곳. You know, there's no suburbia, there's no There's no suburbia. 알지? 이런 단어도 알아두면 좋아요. station. You know, there's no suburbia, there's no city. You're in There's no suburbia, there's no city. 그렇죠. 결국 사람들과 떨어져 있는 거. suburbia만 하더라도 도심지에서는 city에서는 완전히 떨어져 있는 게 suburbia인데 거기서도 떨어져 있는 거. 이렇게 완전히 숲속밖에 없는 거. there's no suburbia, there's no city. You're in the bush. You're in the bush. If you're walking in the bush, you're If you're walking in the bush, 그리고 bush를 갖다 걷고 다니니까 bushwalking. bushwalking이라고 자기네들은 한답니다. Right? Makes sense. You Right? Makes sense. could also be hiking. We also say hiking. Makes sense. You could also be hiking. You could also be hiking이라고도 한다. hiking이라는 단어를 미국에서는 많이 씁니다, 사실. 저런 식으로 숲속을 걸어 다니는 거, 이렇게 약간 등산 같은 거 이럴 때 mountain climbing이라는 단어는 잘 안 쓰고요. 제가 미국에 있을 때만 해도 hiking을 진짜 많이 써요. But yes, bushwalking is typically what we would use when you bushwalking is typically what we would use. 호주에서는 그렇게 얘기한대요. go for walks whilst camping or out in the bush. Walk, camping, out in the bush. Tramping. tramping 진짜 많이 들었고요. 저도 많이 썼고요. 이렇게 bushwalking 대신에 tramping을 저는 많이 썼습니다. You definitely go on a tramp. You definitely go on a tramp. You definitely go on a tramp through the bush. Tramp through the bush라고 얘기하죠. 이 tramping이라는 단어 알아두시면 좋습니다. Interesting. 근데 그 얘기를 듣자니 표정이 약간 달라지면서 interesting, 재밌네. Very interesting. Very interesting이래요. 왜? We definitely don't say bush. We definitely don't say bush. 우리는 bush라는 단어를 아예 얘기를 안 하는데 호주에서는 A bush refers to bush refers to bush는 이것을 말합니다. a small, low tree.
small low tree. 그렇죠. 여러분이 다 알고 있는 이렇게 작은 bush라고 그러잖아. 우리 그냥 bush라고 그러는데 small low tree. 그걸 갖다 bush라고 한대요. 이 호주에서는 bush 그러면 아주 그냥 숲속을 얘기를 하는데 정글을 얘기를 하는데 If we're talking about something that isn't suburbia, if you're talking something that we're isn't talking about something that isn't suburbia, suburbia도 아닌 곳을 갖다 얘기할 때 we might say in the wilderness. wilderness라는 단어를 갖다가 someone might say 얘기할 거다. wilderness라는 말은 많이 들었죠. 이렇게 자연 속에 완전히 wilderness라고 그러잖아요. 그죠? 우리가 흔히 하는 오지 막 이럴 때. But we're more likely to say We are more like to say 어떤 말을 더 많이 한다? countryside. countryside, 시골길 countryside라는 단어를 훨씬 더 많이 씁니다. 영국은 countryside, 호주는 bush, 뉴질랜드는 tramp, 미국 아이들은 hiking. In the country. countryside in the country. If there are lots of trees, If there are lots of trees, 나무가 많고, we're in a forest or the woods. forest or the woods. The woods라는 단어는 당연히 미국도 많이 쓰고요. We do use the word hiking. We do use the word hiking. hiking은 자기네들도 쓰고요. We also just use the word walking We also just use the walking. 그렇죠. 그냥 산책하다를 walking만 쓴대요. or rambling. or rambling. 얘가 안 했으면 내가 하려고 그랬어. rambling이라는 단어 영국 애들 많이 씁니다. 드라마에서 저 영국 드라마들 중에 강의하거든요. rambling이라는 단어 영국 드라마에서 많이 나와요. 산책하다로. As well. as well. 그것도 마찬가지로 많이 씁니다. Rambling. Tramping sounds interesting. tramping sounds interesting. 아까 tramping 했을 때 얘가 표정이 약간 달라졌었거든요. 굉장히 재밌다. Because tramp is a derogatory term. Because tramp is a derogatory term. 그래서 derogatory라는 단어 제가 여기 스펠링 불러 밑에다 해놓을 테니까 알아놓으시고요. derogatory term으로 사용되어진다. 약간 경멸적으로 사람을 비판하는 쪽으로 derogatory term으로 사용되어진다. For a homeless person or For a homeless person들을 somebody who lives on the street. For somebody who lives on the street. 왜? 지금 tramp라는 단어를 보시면 그런 뜻이 있거든요. 우리가 그냥 불황자라든가 아니면 집 없이 다니는 사람들, homeless라는 사람들을 그냥 tramp라고도 얘기하는 그런 게 영국식이라고 그러면 뉴질랜드에서는 그게 또 무슨 뜻이 있기 때문에 tramp가 터덜터덜 걷다라는 뜻이 있어요. 걷다. walking이랑 똑같은 뜻인 거예요. 그러다 보니까는 또 두 가지 뜻이 다 되는 거죠. So if I heard that somebody was tramping, So if I heard somebody is tramping, 누군가가 tramping 한다는 소리를 들으면 I might think maybe they're living on the street. I might think they may be living on the street. 이렇게 생각했을 거예요. So it's interesting So it's interesting. 흥미롭네. that they use that word. That they use the word. 그걸 갖다가 뉴질랜드에서는 사용한다라는 게. But it does make sense But it does make sense. 그렇지만 생각해보면 또 make sense인데 이해가 돼. because you can tramp along and You can tramp along. 저렇게 터덜 걷는 거. walk slowly. Walk slowly. 천천히 걷고 즐기는 거. Yeah, it makes sense. Yeah, it makes sense. Next one. Next one. 그러면서 다음으로 넘어갑니다. 어때요? 재밌었죠? 오늘도 참 여러 가지 단어들 갖고 공부했습니다. See you guys all next time. Have a beautiful day. Bye bye!